يلا جيب إسرائيل خارية. كل يوم نطلع كل الأسر كله. احنا 150 حماس يهود 50 احنا اكثر من مليون سنة 39 حماس من عنده 13 كل يوم دفع قبل ما يخلص حماس دائما تقريبا خلاص على السريع يحكوا صفقة كبيرة كل المساجين هم 150 حماس يطلع جلدة عندهم الأبل عندهم من أبل 4000 حكم بين حكم الصهيوني الواحد مش الجندي العادي المواطن عن 3 سنين عن طفل أو مرة رجال طب والزلمة ترى نجيب طلع 5 كل واحد يطلع 4-5 جندي واحد طلع واحد 5 مؤبدات لا طلع 4-5 اثنين مين؟ العصا؟ العصا؟ كان هون ولا؟ في نظام التلفونات كله لو زيادة صورت فيديو أنا بعثت على التلفون تلفون أبوي بعثت على التلفون ليش بخبو إيه ولا واحد هسه يضرب
לא שאלתי על שבוע בעובד, לא? לא. בשלב זה שב"ס לא משתף פעולה ולא מפרסם את רשימת האסירים והאסירות שמשוחררות. אך לפי הערכות פלסטיניות, אחת מהמשוחררות הבולטות, אפשר להגיד, זה ישראל ריאד ג'מאל ג'אבס, כבת 40, תושבת ירושלים. מחבלת שאתה... מי הבאתי את הצו? זה אוטובוס ריק, הוא יוצא מלא. אני לא יודע. הפלסטינים אומרים 8, נראה מה יהיה.
מה קורה? נראה לי אוטו רגיל של אסירים רגילים יוצאים. אין לי מושג, אני רק יכול להגיד לך, האוטובוס הגדול, אולי זה כאילו האוטובוס של הצלב האדום שיאסוף אותם, ואז יוצא חזרה אלינו. ומה שראיתי בדקות האחרונות, 2 מיניבוסים, כמו שאתה ראית, יוצאים. זהו, לא ברור מי שם, מה שם, הם יצאו לו לכיוון של ביטוניה, אז הם לא קשורים. טוב. הם מדברים פה על 6 בערב, 8 בערב. זה הכיוון, זה הצפי. טוב. כן, לפי הפלסטינים ב8 בערב, לפי הישראלים ב6 בערב. זה מה שאני שומע פה, זה הרומרס. הכל בסדר. בבקשה, להתראות. הוא יעמוד פה בכוונה, הוא נסע קודם ככה. מה נעשה? איפה חסימה?
תשתדל רגע להיות כמה פשוט. אלי! אני שומע אותך, אבל מה לעשות? אלי! חגי, עונה של טיפת על תזכור שם. תגיד, חגי מבקש שתדברו על זה. הוא אומר שאתה לא מחובר, בגלל זה לא מדבר על זה. מה שמעת? או שככה הסאונד בסדר? השתלטת לי על הלייביו? לא. בטח, באהבה. עוד משהו אחר. מה? איפה אני יכול להתחבר? רגע, לא, זה לא עושה, אין לי אפשרות. איך אני חבר לאוטו? יש רק שתיים. אוקיי. רגע, אני צריך. אנחנו בדיוק מדברים על זה עכשיו. Sì.
See a white GMC coming, I don't know. في جيمس بيضة هلا راح تدخل هناك. مشي مع الجيمس البيضة نشوف أمريكا. Seems like a normal GMC. It's not. جيش
خليك معهم شوف. ما نجيبش الثاني ولا سكيورتي. ارجع وايد على كل أنا بعوفة لا ببعث لي أو ترانسفير ولا بظبط إيش؟ لا أنا بطلع فوق الناس تحت في الشارع فوق الناس. تمام يلا.
ابو جميل هاي اللي بعوفها الجيش دخل ضرب ناس عني طب يلا احنا هنا على فوق الناس على اليمين على السوق عشان طالع مباشر طلع تعال يعني عمل فيها لا تفكر بكتاب والله غريب. חגה, הוא אומר שהוא מדבר איתך בקור. הוא לא עונה לי. הוא אומר שאתה לא עונה לו. הוא אומר שהוא מדבר איתך ואתה לא שומע אותו. בסדר, הוא אומר שלא נורא ומקסימום תתקוף. שיענה לי כבר.
אני שומע שידור.
תשאירו לפני.
we cannot lose further time. And Belgium has upscaled its humanitarian aid. We are sending medicines, we are sending sleeping bag, hygiene kits. We'll have additional planes coming in the next days. I believe that a joint mission like this has an important message to give. And that message, we give it here on the behalf of the European Union. There is no military solution to this conflict. One day, people will need to talk to each other, and a political solution is the only solution that is possible. And so the talks need to be relaunched. We need to stop the settler violence on the West Bank, and we need to stop the killing of innocent people. We need to respect international humanitarian law, and we must make sure that all parties are abiding by the rules. And indeed, Pedro, we hope that the peace conference can take place as soon as possible. And the last word that I would like to address is to all of you. There are here hundreds of volunteers who share the message that we bring here, a message of humanity, a message of solidarity. I can only hope that your motivation, then what you are doing here as volunteers, is being responded on the other side, and that access is being given, and that the million of people that are in need in Gaza get the help that they need. And as I said before, a temporary ceasefire is good. A permanent ceasefire is the objective and is the only way to help the killing of innocent people. Thank you. And Your Excellencies, Mr. De Croo, this is Mohammed Gad from Al Qahira News TV. I would like to address a question to both of Your Excellencies. The mediation that took place by Egypt, Qatar, and the USA led us to where we are today, reaching a humanitarian ceasefire. How do you intend to support the mediation of an extension to this humanitarian ceasefire going beyond the 4-day cap? Thank you for your question. 1 day of ceasefire is good. 5 days of ceasefire is better. And a permanent ceasefire is the objective. And everything needs to be done to use this moment, to release all the hostages, to use this moment to get the more than 1,000 trucks that are standing there, to get them inside, and then to talk. As I said, there is no military solution to the conflict. There is only a political solution to the conflict, and people need to talk one with another. And I can only hope that the ceasefire that probably starts in a few minutes is, let's use this opportunity. In the whole Middle East peace process, there have been so many missed opportunities. Let today not be another missed opportunity. So thank you for your question. I agree with my friend Alexander. I think this ceasefire is a good step forward, but it's not enough. I think that the large majority of the international community agreed that we need a permanent ceasefire, humanitarian ceasefire, and I also would like to highlight that the Security Council, the UN Security Council, also approved a resolution for humanitarian pauses, for humanitarian corridors, and this is binding, and this is mandatory for all member states of the UN. So I hope that this first humanitarian ceasefire is the prelude for a permanent ceasefire, and we can start conversations for peace and for a concrete resolution of this conflict, and that this spiral of violence is stopped, and we can provide peace, security, and all the needs, the humanitarian needs that the people in Gaza needs. For the two prime ministers, after 2 intense days, and especially after your meeting with Prime Minister Netanyahu, do you see any possibility for the peace or a peace conference soon? Do you are more optimistic or pessimistic after this travel? We are realistic, Carlos. Thank you very much for your question. I think that the most important thing is that we go to this peace conference with 2 main goals achieved, or at least on the table. The first one is the permanent ceasefire, the respect for international humanitarian law, which is not the case nowadays with this
disproportionate response taken by the Israel government, and second, with a concrete idea on how to move forward this two-state solution, which could bring peace and security and coexistence for both countries, Israel and Palestine. I think that this is a crucial moment. We are living a momentum where all the international community must be engaged in a solution that could last, a solution that could be fulfilled by both parties, and a solution that could provide the peace, the stability, the security, and the prosperity that people in Gaza, in Palestine, and also in Israel needs. To add to that, a peace conference can only happen if two important steps have been taken. The first step is release all the hostages, and equally so, stop the killing of innocent civilians. That's the priority for the next days, and then we hope that people can start talking one with another. Mr. De Croo and Mr. Sanchez, Jens Fransen for Belgian public broadcaster VRT. We've seen these hundreds of trucks on the way to the border. What do you think if you see all this aid while it can't go in, it can't go to the people who need it desperately? Yes. First of all, I would like to thank the Egyptian authorities and all the people working here for being ready. And what I see here is this side of the border is ready to provide massive aid to people who need it. I can only hope that in the next minutes there is a response on the other side and that aid can get in. Second element, this is for the moment the only access point. We need more access points. We cannot only have an access point on the south side. We also need access points on the north side, which means that there also needs to be access points starting from Israel and not only from Egypt. And we hope that as soon as possible, other access points can be opened. So what we feel, I think that the same feeling that most of the people here that work every day feel. Injustice, frustration. This is not fair. This is not a fair response that the Israeli government should have been taken. I think that the answer should be another one, is the respect for international humanitarian law, the respect for the lives of thousands of children, kids, women and men that are suffering the consequences of this cycle of violence. So I do believe that we need to call upon Israel. Democracies must be must fulfill our obligations with international humanitarian law, and this is something that must be fulfilled by Israel. So my feeling today when I see all these trucks and the suffering of the people in Gaza is frustration, is also injustice, and the need to do, the correct thing to do, which is to provide all this humanitarian aid. Of course, from our side, from the Spanish side, we also announced 4 tons of humanitarian aid, in this case, to the Egyptian government to complement all the needs that the Egyptian government needs for to provide health assistance to the refugees and the people coming out from Gaza. Las Heras, Spanish press agency called PISA. First, if you allow me, Prime Minister in Spanish, Presidente Sánchez. Queríamos preguntar, el presidente Al-Sisi ha trasladado hoy su hartazgo con la promesa de la solución de 2 estados a la que la comunidad internacional lleva aferrándose más de 30 años sin que nada haya cambiado. Usted ha prometido impulsar en la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Queríamos preguntarle si estaría dispuesto a que España haga ese reconocimiento de manera unilateral. Y Prime Minister De Croo, the same question for you, please. Do you contemplate a unilateral recognition of the state of Palestine? I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union
and member states to recognize the state of Palestine. And I think it would be worth, it would be important if many member states of the European Union, we, uh, we do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. First things first, let's stop the violence. Let's liberate the hostages. Let's get the aid inside. Let's open more access points. These are the most important elements now. And this is what concretely is helping a population in Gaza that is suffering. So the first priority is help people who are suffering. And that means getting everything that is ready here inside. That's the first priority. And then indeed, as my colleague Pedro Sanchez indicated, then people need to sit around the table, and then things need to be discussed. But let's first do first things first, and that's helping people who are in need. Questions about humanitarian aid to Gaza Strip. A lot of people say that it's not effective without permanent ceasefire, as so many UN organizations cannot operate inside without permanent ceasefire. What are you doing regarding effective humanitarian aid and permanent ceasefire? So since the beginning of this conflict, we've been very vocal in asking the Israeli authorities to stop and to implement a permanent ceasefire. And this is something that we've been also demanding before the multilateral institutions and before the rest of our allies and friends, different countries. So from our side, we have a very clear position on this, which is to stop the violence, to implement a permanent ceasefire, and to allow the humanitarian aid to enter into Gaza. As I just said, today we have a temporary ceasefire. A temporary ceasefire becomes a permanent one day after day. And so if every day we liberate more hostages, if every day more help is coming in, this is the first step. And then a permanent one, this is something that needs to be built together. And it can only be built together if both parties understand that the solution to this conflict is never going to be violence. The solution to this conflict is that people sit around the table. I think everyone on both sides has a huge responsibility for that. And political leaders need to step beyond their own shadow and take decisions which are not easy, but necessary decisions to go into peace talks. René from the Belgian television RTL. I have a question, maybe a bit more personal. You have spent 2 days in the region. What would you keep in mind, and I would say in your heart, as you are going back to Europe? I think, first of all, a lot of hope. If I see so many people here, hundreds of people here who are volunteers and who want to help people who are in need, we can only be extremely hopeful. But being hopeful is not enough. Now, a ceasefire, it's up to us to make it work, and that's the message that we bring here. Last message is there has been too much human suffering, and stopping human suffering should be our #1 priority. Stop the fighting, release the hostages, and get the help in. That's the first step, and that's the message that we bring here. And I hope that somewhere in the next hours we can bring it in practice. To me, I would say two images. The first one is a young boy of 18, 19 years old that we met in the kibbutz that we visited yesterday in Israel, which suffered, of course, these terrorist attacks from Hamas, and he was willing to. He came back and he was telling us that he was ready to rebuild his home and to live where he belongs. And the second one is perhaps all these images of a long file of trucks waiting to open these gates and to allow the humanitarian aid to enter into Gaza.
at the end of the day, as Prime Minister De Croo said, hope. And this is what we will work, I'm sure, of it, dear friend, for that hope for the region, the people in Palestine, and the people in Israel. Thank you very much. Thank you. ابو رامي تو الشرطه بتفتح في الطريق كل جاهز خلصت شحن بدي اشبك جهازي ابو حمزه بشيش مساحه واسعه هذه اللجنه وفر فيها دعم ما يلزم هذه الجهات الدوليه والانسانيه من اجل استقبال هذه المساعدات ليس فقط هذا اليوم وانما منذ بدايه هذه الحرب او منذ ان سمح بادخال بعض الشاحنات الى قطاع غزه بعد اسبوعين من الحرب تقريبا وبالتالي اليوم كانت الشاحنات وصلت قبل ان نغادر داخل معبر قطاع غزه بامر او بتعليمات السلطات المعنيه في الجانب الفلسطيني كما يبدو بعلاقه وجودنا بموضوع تسلم المحتجزين الاسرائيليين الى الجانب المصري والى الى الجانب الاسرائيلي. من الواضح انه كان هناك قد وصل نحو 90 شاحنه سلموهم للصليب محمله بمساعدات الى الجانب الفلسطيني وبالتالي هذه المساعدات وصلت وتم اطلاق عدد كبير منها. انا عارف بقول لك سلموا انا عارف كيف وين والموقع الاسرائيلي والموقع الاسرائيلي في ذلك المناطق الشماليه اي مدينه غزه وشمال محافظه شمال القطاع تحت علم الامم المتحده وبقافله تقودها بالتاكيد سياره تتبع لوكاله غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا بمعنى ان هذه الشاحنات دخلت من 90 الاصل ان تدخل 230 شاحنه محمله بالمواد الغذائيه والغذائيه والفراش والمياه والمستلزمات الاخرى لكن الاساسيه والموجوده ولكن كما يبدو هناك جوانب فنيه ساهمت في بطء دخول هذه الشاحنات بعد الشاحنات 90 كانت قد دخلت وهذا الامر له علاقه باتساع المكان فضلا عن عمليه او تواجد الشاحنات عدد الشاحنات الفلسطينيه المكلفه باستقبال هذه المساعدات هي لا تتجاوز العشرات بما الشاحنات التي سوف تدخل هي 230 شاحنه وهذا يحتاج الى مزيد من الشاحنات الفلسطينيه وكنا قد شهدنا على تواصل واتصالات وفي محاوله لجلب شاحنات جديده من قبل الشركات الفلسطينيه خصوصا المتواجده في المناطق الجنوبيه والوسطى باعتبار ان مباريات شركات النقل الموجوده في محافظه غزه وشمال القطاع وبالتالي هذه الجوانب الفنيه يمكن التغلب عليها وبالتالي استيعاب هذه الاعمال المنصوص عليها في اتفاقيه او وقف اطلاق النار والوثائق الانسانيه وعليه ضمن هذه المساعدات تم اضاعه الوقود من داخل يوم حيث تمكنت الشركات من ادخال 150,000 لتر من الوقود وين انت؟ الغاز المنزلي فضلا عن عوده انت وين؟ 160 من المواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا عائدين في بدايه الحرب الى الجانب المصري من معبر رفح.
محمد في جوانب اخرى سجلنا على سبيل المثال في المناطق الشرقيه ساعه الصباح اطلاق نار متكرر على مدار اكثر من 20 دقيقه قوات الاحتلال المتمركزه شرق رفح، ولكن اغلب الظن والتقديرات ان هذا الاطلاق كان يستهدف نوعا من انواع الاستعراض من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، او ان جنود الاحتلال الاسرائيلي اشتبهوا باي تحركات قريبه من جنود السياج الفاصل مع قطاع غزه، ولذلك كانت عمليات اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وكانت التقديرات تقول بان هذه النيران لن يعني تؤثر على بنود ساحيه والتزام الاطراف فيها، ولذلك استمر تدخل البضائع بشكل عادي. الاوجه الاخرى كانت تتعلق بشكل اساسي في حركه وهذا السياق القطاع يمكن تقسيمه الى جزئين، الجزء الاول هو الجزء الشمالي الذي يضم مدينه غزه ومحافظه الشمال. هذا الجزء فيه مناطق واسعه الى حد ما، خصوصا في الجزء الغربي والجنوبي والشمالي ايضا من غزه او من مدينه غزه والقطاع هو مختلف بشان وجود تواجد الدبابات وتنفذها، اضافه الى مساحه من السيطره من السيطره بالنار من قبل هذه الدبابات، ولذلك هؤلاء النازحين المتواجدين في المناطق الوسطى والجنوبيه من سكان هذه المناطق لم يتمكنوا اصلا من الوصول اليها، وحتى الذين نزحوا داخل هذا المربع او هذه المناطق الشماليه بعضهم لم يتمكنوا من الوصول من المناطق التي تسيطر عليها الدبابات او تسيطر عليها ناريا، لكن بقيه مناطق القطاع كان تدخل الناس بشكل كبير جدا، بمعنى المناطق الشرقيه لرفح وخان يونس وحتى المحافظه الوسطى كانت عشرات الالاف من المواطنين المراكز النفوذ والمستشفيات والمناطق التي اجبروا قصفا اليها كانوا يعودون الى مناطقهم يتفقدوا بيوتهم ومنازلهم، وبالتالي هناك ذكريات وصور. ابراهيم سيارة اسعاف رايحة تجيب جرحى من هذول بيشوفوا عشان يسووا جرحى. حوالي 20 اسعاف لازم.
يسهل عليك المفتاح معي. الله يسهل عليك المفتاح معي.